te anuncio. Just a little sip. You need. To start the last session, there is a roundtable about the CMR-27. But before that, I'd like to introduce you Alex Stein from Amazon. He was supposed to join us this morning, but plenty of flight delays, etc. So he made a big effort for being here. So this is his presentation. Thanks, Alex, for your effort and in advance. And thanks for the cocktail yesterday. It was very good. You missed. So yes, first we had the presentation, and then Ms. Meyer is going to moderate and make the keynote from CITEL and all the discussion about CMR-27 agenda. Please, Alex, start. Okay, good afternoon, everyone. Thank you for being here, and I'm very glad to finally be here as well. As mentioned, I had a lot of flight delays coming here, so it's been a long time, and just chugging a little coffee to get through the evening, but hope you bear with me, and I'll give you a little bit of presentation about Amazon Leo. I was supposed to be on the panel this morning about broadband systems, so that's what I'll be talking about with you today. So again, my name is Alex Epstein. I'm the head of Spectrum Architecture and Strategy on the regulatory team at Amazon Leo. My role is I interface the Spectrum regulatory requirements that are developed at the ITU and elsewhere, and interface with the designers and engineers actually designing, operating, and building the system. So whatever the regulatory constraints we have is what actually gets implemented in the operation of Amazon Leo. So what is Amazon Leo? So when Amazon started thinking about this project, it really determined how, and broadband and internet is a big component of what Amazon does. And really, broadband underpins the modern world. Amazon Leo started in 2019, and then in 2020, we all know we had the pandemic, which is a very big effect of the world, and really saw how important it is for communities worldwide to have broadband access. So that's why we say that broadband really underpins a modern world in terms of education, government services, employment, and healthcare. But unfortunately, we have the persistent digital divide, where a large portions, according to United Nations statistics, 2.6 billion people remain unconnected worldwide. And that's really what Amazon Leo is. Amazon Leo is Amazon's initiative to develop a constellation of satellites in low Earth orbit to provide fast and affordable broadband accesses to those that are underserved or have no access to broadband. Amazon really sees this as something really benefiting global community. So what is Amazon Leo? So I will be talking about our fixed satellite service, our constellation to provide broadband to the home, and I will also touch into some other initiatives that we have going on less in the presentation. But over here, I'm talking about our broadband constellation. We have a constellations of satellites in 3 orbits, 590, 610, and 630, that is set to deliver broadband services to users all over the world. We have vertical integration. We're designing everything in-house, to the silicons, to the chips that are going on the satellite, to the terminals. And this is all in the interest of affordability. Affordability is at the core of Amazon. All the products and services that we produce, affordability is key there, and that is really what we're designing the Amazon Leo space station,
or a system to be able to produce affordable broadband all over the world. So what is our current status? We are actively deploying the satellites. We have at least one launch a month. Some launches we have multiple launches, and then others we have days where we have 2 launches in a matter of days. So it's pretty exciting. The Amazon is very committed behind this program. A couple of years ago, we had the largest procurement of launches in history, but we still need more launchers. That's really the limiting factor. But as of today, we've had 14 launches on different service providers, different rockets, and we have more than 390 satellites deployed. And I think we have a lot more launches coming up. I believe our next one's in September, if I'm not mistaken. These are our customer terminals. We're also very excited about this. As I mentioned, affordability is a key pillar of Amazon and Amazon Leo. So we currently have 3 customer terminals that we're planning. The smallest one is 18 centimeters by 18 centimeters. It is the size of a very small tablet, and that one can produce speeds of up to 100 megabits per second. The typical satellite terminal that you will have at your home is about 28 centimeters by 28 centimeters. And then finally, we have the enterprise terminal that can produce speeds of up to 1 gigabit per second. Those are mainly aligned for enterprises and businesses alike. So what type of services are we planning to operate with Amazon Leo? It's across the whole breadth of services that we have globally that traditionally rely on broadband: enterprise, telecommunication, residential, small businesses, public sector, and emergency services. And this is really where satellite delivery is key, and satellite delivery, providing broadband by satellite, is very beneficial, because once we have the satellite up and running, you have the terminal, you hook it up, or you have Amazon hook it up to the side of your house or wherever you are, and you would have instant broadband wherever you are, especially if you have the small terminal and are hiking. You can have broadband there if you want broadband when you're hiking somewhere. And then finally, we have a number of other exciting initiatives that we are very excited about. The panel that I was originally on, direct to device, was something that was supposed to be discussed during that panel. Amazon, we recently announced our plans to enter this market. We have entered into a provisional agreement to acquire Globalstar satellite spectrum. And last week, we have also filed our application with the Federal Communications Commission to initiate our own direct-to-device service. So this is something that we are actively designing. We're actively working to deploy. And this is really meant to be a supplement to our home broadband service that I just talked about. And it is to provide connectivity and coverage to unmodified cell phones that are all over the world. And that is really the initiative of this service that we are very, very excited about. So next I want to talk about efficient use of spectrum. This is something that is, I think the WRC-27 panel is coming up. So it's a nice kind of precursor into that. But really, a lot of the elements that we have been talking about, all of the great broadband wirelessly, is really benefited by efficient use of spectrum worldwide. One of the aspects that the ITUR is studying is satellite spectrum and rules, regulations for satellite spectrums that were developed for NGSO systems over 25 years ago. This is something I know that we've talked to a lot of the regulators in this room about, because this is very, very important to our company. And this particular regulation, called EPFD, their satellite spectrum or regulations designed to encompass how NGSO systems like Amazon Leo share spectrum with geostationary operator, were developed more than 25 years ago. And we're in the process of studying that at the ITUR, whether or not these rules should be modernized, whether or not there's opportunity to modernize these rules to have a better use of spectrum for NGSO systems. And we believe that there's an extreme case for why these regulations should be updated. So what is EPFD? EPFD, as I mentioned, is regulations of how NGSO systems must share spectrum with geostationary. They force us to take artificial constraints in our operation that really limit how we operate, really limit the capacity and coverage that our satellites can produce
Ultimately, this delays our ability to provide coverage and capacity to as many folks as possible around the world that really need broadband access. We believe that modernization of EPFD is extremely justified. As I mentioned, studies are happening at the ITUR. They're happening at Working Party 4A. We believe the studies are conclusive that there is a clear rationale, there is margin to improve these limits and allow better sharing, better spectrum utilization for the fixed satellite service, and allow more capacity and more coverage by systems like Amazon Leo. And why do we want to do this? The EPFD limits really force us to apply artificial constraints on our system. So we are limited in how early we can provide services. We are limited in our capacity. So if we were to modernize EPFD limits and modernize these regulations, we would be able to provide coverage and capacity to a lot more users or areas on the ground, which certainly need the capacity. The impact of this, more capacity, obviously we can place a dent in the digital divide. Additionally, it helps the costs of satellite systems, and it also helps the deployment, speed up the deployment of systems such as ours and other LEO. And it doesn't just benefit Amazon Leo, it's a benefit to all LEO constellations worldwide. And it's a benefit to the global community. I always call this a win-win solution because we have better spectrum utilization, better ability to provide broadband, and that is the goal of the ITU, the goal of using spectrum. So I think that's it. So thank you very much. I'm glad to be here. I'm glad that I was able to present, and I'm welcome any questions that you may have. Thank you. Alex, fácil la pregunta. ¿Tienes interpretación? No. No, okay. Easy question then. Take into consideration that, of course, we are, the conference is 1 year ahead, and 1.7 and 1.13 are not, let's put it this way, not finished. Keep it that way. And the new about your operation in the, the negotiation with Globalstar, and knowing what are the operators right now there, your personal views, L and S band, take into consideration the constellation that are on paper right now, and the needs of the world, and what is going beyond our days today. Is there enough room, spectrum, or do you think in another cycle of World Conference will face another agenda item for new, and I'm not talking about IMT identification, at least mobile satellite service allocation. Thanks. Yeah, thanks for your question. I mean, Globalstar is certainly operating in the spectrum that they have today, but I take your point, the services are very limited, and with the spectrum that we have today, obviously we're trying to innovate new technology to make use of the spectrum even better. So I think in the slide I had, voice, data, emergency services, but clearly with the spectrum they have, you're not going to be streaming video on a D2D service, for example. So, but yes, my personal view, not my company view. Obviously, more spectrum is always better. So, if we want to enable this service for real broadband type applications, obviously we're going to need more spectrum. We're going to need better technology, which we're actively working on. Thank you.
and also, efficient use of the spectrum as well. So I talked about EPFD, but a lot of these regulations were developed many, many years ago, decades ago, and holistically review them. So if I had to guess, well, I don't want to guess on any future agenda item, but I'll just leave it at that and say that, yeah, more spectrum is always better if we want to truly develop this type of service. Thank you. Gracias. Good afternoon, everyone. Before I begin, permit me to express my appreciation to the organization of this seminar, the ITU Communication Bureau, and its team of experts who carefully prepared the evidence in this session. Our gracious hosts, the government and administration of Argentina, for welcoming us so warmly to Buenos Aires. Seminars are such of one are important and priceless in my view, because so much is learned. The rich sharing of knowledge that we have experienced this week on satellite coordination or interference management, or in practical working of radio regs, is exactly what strengthens our administrations, and particularly the development of small island states in our regions, where I'm from. We leave here better equipped than we arrived, and it's a credit to everyone who has taught us and asked the right questions and answered this week. We bring greetings on behalf of the chairman of CITEL, the Working Group Preparation of the World Radio Conference, Mr. Ricardo Martinez of the Administration of Colombia, who regrets he couldn't be here with us today. It is my honor to be one of the vice chairs working group to deliver this update on his behalf. I am Maria Myers, Managing Director of Spectrum Management Authority of Jamaica, the regulatory organization for spectrum. In the next few minutes, we'll give you a picture as to where the region is, which is Region 2, which includes the Americas as well as the Caribbean area. And in preparation for ITURRS 2027, how CITEL has organized this work, the instruments we use to build a regional position, and the current state of the preliminary reviews, draft proposals across the agenda items. So here we are. PCC2 is CITEL's permanent consultative committee in the radio regulations, the regional counterpart with the OAS framework, the preparative structure for you to have heard about in many regions for this week. The 5 coordinating groups, as we see here, are the terrestrial services, spectrum management, satellite systems, and scientific services broadcasting. Today, we are going to focus on the first of these working groups relative to CITEL's preparation for the World Radio Conference. Now, this slide is very important. Not only does it show you who is really in each area in terms of the sub-working group, which was 1 to 5, but most importantly, that we're missing support in 4 and 5. So I'm urging persons from this room to go back and to see if persons can actually volunteer of their service, because we need backup, because anybody who has been to a World Radio Conference knows
what can happen. Anything can happen, and we urge you to come in. So under the leadership of Ricardo and the vice chairs, Carolina and Sandra of the United States and myself, the working group is divided over these 5 sub-group working groups. So each of them focus on a particular area. And, oops, wrong way, sorry. And over the course of the presentation, which I'm going to go through pretty fast, Ricardo left me with a very long presentation, but I'm going to go fast. There are 4 instruments in ascending of maturity. You have the preliminary review, the PV, the primary proposal, PP, and again, the draft international proposal, the DIAP, that has attracted the support at least 1 administration state. And then, of course, you have the Inter-American proposal, the IAP, that's the finished product. Requires at least 6 administrations to support and no more than 50% opposing among endorsements. And IAP carries the weight into that conference. And I'm going to say that, I promised I wouldn't say, but the World Cup, this is our World Cup that we're planning for. And we need to make certain that Region 2 gets what it needs. Okay, guys? Are you with me? So the next, we're going to focus on, all right. So let us take a look at this. First of all, we're talking about the administration support and studies under the term of the resolution. And we're looking at particularly the services and frequencies in 47.2 to 50 gigahertz, and of course 50.4, Delta 5, 51.1 gigahertz, Earth to space. We've heard a lot about this, and it is something that we need to really focus on. And again, when we look at this resolution, we're looking at aeronautical and maritime Earth stations in motion, communicating with FSS space stations in this area. We have to establish a balance with the ESIM operations while protecting the existing services, including the adjacent bands without causing any undue constraint. Some administrations have actually gone on to look at these considerations, and we have that working party 5B, which is really looking at it, and regarding also studies that are going to be presented, working party 4A, discussing the number of combinations. So again, we have continuous work going on in these areas, and we hope to have a position in short order. One administration wants to restrict view against the technology's advancement. So we're talking now about the agenda item 1.2, and we're continuing under there. Some administrations one administration wants to restrict the views against the technology advancement on the new studies with a realistic criteria for GOS and non-GOS Earth stations, and still protecting the radio allocation and space research. But there are a number of other things that we have to consider, and 2 administrations insist on any revisions that must protect the RLS and the SRS, and no additional constraints to those encumbered. One technical question with the noise protection is also associated with this, and there's a recommendation to the ITURRS for an M.1644 under review with Working Party 5B and Working Party 4A to study the remaining, that still remains inconclusive. So we have a number of things still pending, and we have to take it forward. As it relates to the AI 1.3, the PB for most administrators support the studies and regulation framework for the NGSO's FSS Gateway Earth to Station in the 51.4 and the 52.4 gigahertz with per resolution 130, and that was in WRC 23, protecting the terrestrial services, the GSO FSS, and the EESSS/SRS passive in the 52.6
and the 54.25 gigahertz. The DIAP supporting the method B of the described CPM text exists in the gateway only allocated to the gateway serving non-GSO systems, with the current conditions non-ubiquitous gateway stations only. The update on resolution 750 or the ESS passive protection extends on numbers 22.5L and 22.5M for the GSO protection updates to Appendix 7 and the suppression of resolution 30. No change to the Article 21 needed at this time. Now, just to say to you that this 50-page, 50-slide presentation is going to be loaded onto the website with all these notations, so you can go through at your leisure to get the information that you need. So when we're looking at AI 1.4, which looks, well, this is in region 3 actually, 17.3, 17.7, and 17.8 gigahertz. The PV supports studies on the resolution 726 WRC 2023, the last sitting, for new FSS and BSSS space to Earth station allocations for region 3, delivering continuous FSS spectrum for broadband across the 3 regions. The important nuance studies for the last cycle for Region 2 should not be reopened. The focus solely is on whether Regions 2 non-GSO FSS EPS limit can extend to Region 1 and 3 with no constraints on Region 2. The DIAP comprehensively changes in line with Method E of the CPM text, extending the footnotes of 5.515B and 5.515C to Region 3, preserving the existing Earth station allocation and the number 5.5116 with the EPF livings drawing from Region 2 framework developed under AI 1.19 for the World Rally Cup WRC 23. No modifications of Resolution 35 was sought. So again, this is the detail behind all of that. And we move now to AI.5. Broadly supported studies under Resolution 14, and this is under WRC 23, under the regulations measuring the limit of unauthorized operation of non-GOS FSS/MSS Earth stations, a matter of national sovereignty over the admission terminals of one own territory. The idea on the table restricting operation to systems licensed by administrations concerned, limiting coverage contours over non-consenting territories. Operators controlling deactivated of terminals by geolocation and attention to the coming wave, which we see coming of direct-to-device systems. We have spoken about this all week, and even this morning to now we have spoken about it. It is here to stay, where handheld terminals are practically invisible to the national authorities. We all know this. One administration notes an unresolved case before IRB as an evidence of the status quo is insufficient. It favors prior verification and confirms terminal locations and authorization before granting network access with any solution technology neutral or narrow scope. So these are the issues in front of our administrations currently. How do we treat with the future to come? A concrete text, concretizing the textual proposal existing a new requirement under Resolution 22 after resolving 2 obligating services providers to determine the location authorization before providing access. The DIAP, 2 strands.
One of the administrations see the existing framework as sufficient, no change. They opt for no change. Another proposed strengthening resolution 2, mandatory location determination capacity, mandatory cease emission by command and notification requirement, and a faster bureau involvement when authorization transmissions are reported. So here we are. Okay, good. So I've spoken about all these matters here. So these are the draft international proposals under agenda item 1.15. So no change, as I mentioned before, in line with resolution 14. And 1 to 5. And again, I'm moving through because there are other speakers behind me. So we're looking at that now, at agenda item 1.16. One administration supports a study that but firmly opposes any new coordination requirements or implementation barriers for existing planning or future FSS systems. Article 9 and 11 are already ensured equipable access, sorry. Another supports the ITURRS study with an objection protects existing networks, preserve efficient orbit and spectrum use, maintaining a regulatory certainty, addressing developing countries' difficulties, and evaluating different regulatory approaches to all anchored in Article 44 of the ITU Constitution. Okay. I'm not moving. There, Agenda 7. Okay. So topic A, coordination arc worth examining could mainstream coordination and reduce 11.41 notification. Scope limitation to the existing arc is greater than 8 degrees and number 9.7 cases without the arc. Topic B, not moving as fast as I want. Thank you. Okay. So topic B repeats BIU and the BBIU Bureau Statistics. Document 4A/529 shows fewer than 0.7% of assignments over the 5 years underwent repeated BIUs. One administration concludes it does not merit a topic. Topic C, the radio regs number 4.4 supports the study submissions and records the measurements for the non-GSO assignments under number 4.4 with strict scope of resolution 86. Modifications to Article 4 itself would be out of scope. Topic D, discipline on a number of topics to keep the list to no more than 6. Brazil offers 2 approaches. A flexible one additional topic for the remaining candidates, or a focus preferred, a single scope topic on number 11.41 evident of the coordination. The DIAP on Appendix 4 data items updates to A.4.B, 7.D.1/D.2,
the resolution S.1503-3 and A.727.b commits to both GSO and non-GSO notification administration under resolution 679, and C.A.B. 3C, a bandwidth information for active centers, number 5.4, 45A, and 4.578A. I think we need to go now to, right. Yeah, keep on going. You have to click for me. I'm sorry, this is not working. They'll do this already. Go through. Click. Yes. All right. I think we have treated with everything on the agenda 1.7. All right, let us move on to AI 1.8, which I believe is next. Click. Click again until you see 1.8 comes up. Ah, good. All right, two administrator support studies, and this has to do with the radio allocation above 231.5 gigahertz. So two administration support the studies in 231.5 to 275 gigahertz and 275 to 700 gigahertz on the resolution 663. Particular care for radio astronomy, namely largely the millimeter telescope, through separate distance for avoidance angles. Right, yeah, all right, good. Three, administrator support resolution 411 studies on wideband HF for the aeronautical mobile services, contingent on the demonstration capacity. The DIAP targets up to date to Appendix 26, channel aggregation for a wider bandwidth, updating the mission and clarify provision without altering the allotment structure and protecting the legacy narrowband system. Now we move to 1.10. Yes, clear again. 1.10. So 1.10. For administration support developing PFD, and the EIRP limits for FSS, MSS, and BSS under Resolution 700 and 750 to protect the fixed and mobile services in these high-capacity backhaul bands. One administration stresses studies must be balanced so limits do not undue constrain satellite development. I think we heard the discussion previously as well. We move on to 1.11. For administration support the technical and regulatory provision under Resolution 249, again at the World Radio Conference of 23, accommodating space-to-space links, limiting this for the same direction, transmission as existing MSS allocations. 4 band groups are listed on the same side. The existing framework includes Article 21 limits, should applicably appropriately to the space-to-space admission, should be applied, to the space-to-space. So you see all the information there for 1.11.
So we move now to 1.12, low data rate, NGSO MSS. 1.12, right, good. 5, administration support the resolution 252 studies on possible MSS allocation in the 1427 and the 1432 megahertz and the 1645 to 0.5 and the 1645.5 megahertz, as well as the 1880-1 and the 1880 and the 1920 megahertz, and the 2010 to 2 and the 2025 megahertz bands for the low data rate of non-GSO systems. The cutting principle to regulatory proposals for the bands overlapping across the AIs 1.12 and 1.13 and 1.14 must be considered amongst those agenda items. This is critical. Now we're talking about 13. 6, administration support resolution 253 studies on new MSS allocations in the IMT band between 694 and 698 megahertz and the 2.7 gigahertz for direct space to device connectivity. The goal being to cover the underserved and the unserved communities. Conditions protect encumbered include adjacent bands aligned with the frequency arrangement and the direct recommendations for the ITUR M.1036, the protection of terrestrial equipment transmitting in the MSN uplink under the same technical conditions as terrestrial IMT. Detailed views, preliminary with the KVX versus secondary allocation, no need to restudy bands already enjoying co-primary MS/MSS with matching directionality. PFD limits may be needed for cross-border protection. FDD/TDD differences between neighboring countries must reflect in the studies, and with the working party 4C, frequency lists should be reduced where the possibility not expanded. Keep on going. All right, so there are 2 PPs, 2 preliminary proposals for the regulations measuring for the DC-MSS-IMT, one based on secondary base MSS allocation with specific directional reflection, the complementary nature of the service, and the second one finally between the primary and secondary option. Draft new resolutions are varying at the levels for the details. Okay, we move on now to 1.14 code. 5, administration support 254 studies to promote, 5 administration support resolution 254 studies to promote the MSS access to promote and rural areas with full protection of existing services consisting across the overlapping agenda items. However, there is a caution. Spectrum requirements must be sufficiently justified with concrete applications. Primarily, MSS should not sought to be in bands excessively used by commercial IMT. And in brackets, they have them. This is the 212 to 160 megahertz cited. They're at the bottom. Yeah, it was at the bottom, okay. One encourages to note that the ITUR compatible analysis in the 2010 to 2025 megahertz suggests coexistence may be feasible without harmful interference.
we may move on now to 1.15. Yes. So in 1.15, this is lunar communications and SRS. Strong regional support for studies on new or modified SRS allocation, protecting incumbents and preserving the shield zone of the moon, and accounting for the unique propagation characteristics of lunar environment. Lunar communication is cognizant and strategically significant. Opportunities for innovation in international collaboration, including for developing nations. The DIAP on space The DIP, space primarily research, space-to-space allocation across frequency ranges listed, with use limited to the vicinity of the moon in some bands out of the SZM, governed by draft resolution A115, no change proposed for the 6 to 700 to 7250 megahertz, and also the 7250 to 8500 megahertz, and the 25.25 to 27.5 gigahertz. We move now to 1.16. Yes. Several administrations support Resolution 8681 studies on managing aggregate non-geo interference into radio quiet zones. The balanced view for formal RAS, recognizing the flow of Article 5 allocation, certain provisions should not alter FSS allocations or constrain non-GSO operations. A further view favors practical tools and best practices. The ITURRS reports rather than regulates amendments on this matter. We move now. Yes. Good, yes, that was said. 17, good. So 1.17, this is space weather sensors and med-aids, supporting of the accommodation of receiving only space weather sensors, probably a view of new primary med-aids allocations on clear conditions, on no protection claims against or no constraints on encumbered services. A DIAP primary med-aids space weather, in brackets, allocations in a listing HF and VHF bands, with a new footnote limiting to the use of ground-based receiving only sensors. Note that their square brackets are in this DIAP. So persons, hopefully by the next meeting, will have the square brackets removed. We move now to 1.18. The view on the EESS passive and RAS from unwanted emissions of active satellite services, appropriate thresholds, levels for GSO and non-GSO stations compatibility studies per resolution 7112, concerning that of some active services lack defined characteristics, complicating meaningless assessment, hence careful evidence-based regulation changes. 1.19. We're speaking now about the ESS passive and the SST measurements. Multiple administrations support the resolution 674 studies for new primary EESS passive allocation for sea surface temperature continuity, critical for forecasting and disaster preparedness, a matter of close to home for hurricane exposed regions. Agreed principles, no protection claims against existing services, radio, altimeters, and WAIC named. The mutual impact assessment with adjacent bands IMT studies are continuing. Divergent to note, honestly,
1 PP concludes protection contract here cannot satisfy in the 4200 to 4400 megahertz slash the 4800 to 8500 megahertz and supports a no change. A DIAP nonetheless proposed for primary allocation to those same bands with footnotes to be determined at the next PCC2 meeting will need to be reconciled. We move on now to AI 10. The 48th meeting of the PCC2, sorry, don't reach there yet. So AI 10, I'm there, right? Yes. The DIAP, two administrations, one in square brackets, propose a new WRC 30 agenda item to study FS Earth to space allocations in 92-94, 94.1 to 100, 102-109 to 5, and 111.8 to 114.25 gigahertz in the W band, largely vacant in the actual operations as NGSO's technology matures beyond Q/V and in the E band. Next slide. Fine. Oof. So, this is a very important meeting because this is the 48th meeting and next year is the World Radio Conference. I'm not sure when the limit meeting is going to be held because they have not posted it yet, but recognize that all of us are veterans in the room. When there's a limit meeting, there is no change. Typically, there's no change to a DIAP or even insertion of a new DIAP. So it's very important that everybody get on board for this meeting in Colombia. Yes, I'm coming to that. And the meeting will be a pivotal in maturing the preliminary views and draft proposals towards the inter-American proposals. It is so important for all of us to take part in this. So let me close where I started before I bring into the room the other members by saying that with gratitude to the radio, the ITU Radio Communication Bureau, the seminar organizers, ENACOM, thank you very much for an exceptional week of learning. The first day I was sleeping a bit because of jet lag, just coming off of a plane. But Argentina is a wonderful country and the people are so warm. And I'm thanking you for everything that you've actually shared with us. So over now to our persons. We're going to have the first person, which is a recording. It's remote. Okay, so let us begin. Thank you. So we're just waiting for him to join us. He's coming on now.
Hola, ¿me escuchan? We Perfecto. can hear you. Hola, bueno, muchísimas gracias al grupo de la BR, de la UIT y a ENACOM por permitirnos participar en este evento. Me presento, mi nombre es Alejandro Herrera, soy el secretario adjunto de Comtelca. Y bueno, agradecidos y contentos de participar con ustedes en este panel referente a la CMR-27, que es un evento pues muy relevante en materia de radiocomunicaciones y de telecomunicaciones para todos nosotros. Y bueno, para nosotros en Comtelca, la CMR pues representa una oportunidad para nuestra región, para que nuestra región participe de manera más coordinada en las decisiones que determinarán el futuro del uso del espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, desde Comtelca pues hemos entendido que la preparación para la CMR pues no debe limitarse a, digamos, a reaccionar ante las propuestas internacionales, sino que debe convertirse en un proceso continuo de análisis técnico, construcción de capacidades y, digamos, un poco articulación de posiciones regionales, que es parte de nuestro rol como Contelca. En ese sentido, pues nosotros en Contelca contamos con un comité de radiocomunicaciones que está conformado por los 9 países que conforman Comtelca, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, México, y contamos con, digamos, la participación de la ANE de Colombia, que es de gran beneficio, ya que la ANE de Colombia, pues, está muy metida en los temas también en el CCP2, así que eso nos ayuda mucho a dar más seguimiento y más detallado a los procesos que se realizan tanto a nivel de la CITEL y entonces a nivel interno de los países, ¿no? Tanto así que durante el 2026, desde nuestra primera reunión del Comité de Radiocomunicaciones, pues tenemos el tema de la CMR como tema permanente, que fue incorporado expresamente en la agenda mediante presentaciones sobre los avances de los procesos preparatorios regionales, el seguimiento de los trabajos desarrollados en el CCP2. Y bueno, esta dinámica nos ha permitido acercar un poco a las administraciones en los países de Contelca sobre los diferentes grupos de trabajo, los puntos de orden del día relacionados con los sistemas satelitales y todos los temas de los otros servicios de IMT, etcétera, etcétera, ¿no? Em, bueno, asimismo hemos visto resultados a nivel de lo interno del comité, es algo que quiero compartir con ustedes, sobre todo en materia satelital, digamos que es como los temas más relevantes de la próxima SMR, y hemos realizado un diagnóstico regional sobre marcos regulatorios aplicables a los servicios satelitales, que es algo muy importante, bueno, toda vez que los temas que muy bien nos acaba de explicar la CITEL, pues tiene mucho que ver con temas regulatorios y estos temas, ¿no? Y bueno, a partir de ese diagnóstico, pues estamos trabajando ya a nivel del comité, tenemos aprobada una recomendación que permita ir avanzando, digamos, de manera perentoria, análisis y actualizaciones sobre los marcos regulatorios en materia satelital. Así que bueno, por parte de Contelca, eso es lo que quería por ahora compartir con ustedes. Y bueno, estamos atentos a cualquier consulta o comentario. Muchísimas gracias. Do we have time for questions? No? Okay. We're going to move on. So our next speaker is Toby Conrad from the CTU, and he's going to be remotely. Toby, are you on? There we are. Over to you, Conrad. Hello, can you hear me? Loud and clear. Okay. Okay, good afternoon, everyone. And my name is Conrad Toby, and I'm the manager of Spectrum Planning and Broadcasting. And I thank you all for the invitation to be able to speak on behalf of CTU and the work we have been doing in our preparation for WRC. So I will be sharing with you this afternoon a presentation on the progress of our work, and I welcome any question and feedback.
So I take it everyone is seeing the screen that is being shown. Conrad, we're not seeing your screen. Maybe it's come. Yes, we're seeing your screen. Put it in presentation mode now. We're seeing emails. Are you seeing the screen? I'm not seeing. So we are not seeing your screen right now. Before we saw the presentation, not the presentation mode, just the actual PowerPoint, regular normal mode. See it now? We're seeing your, click on presentation. You see Go the ahead. presentation? Perfect. Present now. Go ahead. Yes. Good afternoon, all again, and thank you again for this opportunity to present on behalf of CTU. So this afternoon, we're going to be looking at the work we would have done for the CTU so far in our preparation for WRC. So as part of a very short agenda, we're going to look at the ITU WRC process. We're going to look at the CITL process, and we're going to look and see how these two processes feeds into a process that we developed for CTU WRC preparation for member states. We're also going to look at the summary of the high impact agenda items. As just for the knowledge of all, the CTU member states are following the development of all the agendas. However, there are certain agenda items which impact our region, and we sought to harmonize our recommendation on the way forward for these agenda items. So we're going to take a look at 5 of those very key high impact agenda items, and then we're going to look at the next steps in the way forward. As we know, the WRC process is one which we are all familiar with, and the International Telecommunication Union (ITU) is a specialized agency for the information and communication technology for ICTs. Right. The WRC conference is held every 3 to 4 years with the intention to review and, if necessary, revise the regulation. There are 2 conference meetings between each WRC cycle, and the first conference meeting sets the agenda. While the second conference meeting prepare a consolidated report that support the work of the upcoming WRC. We look at the ITU region. We know according to the ITU that they divide the world into 3 regions. And where does the CITL member state fall? We all fall within region 2, right? Not just our Caribbean country, but also the OAS as a whole fall within region 2. In terms of the CITL process, our chair would have gone through what is a DIAP and what is an IAP, so I will not repeat those in the interest of time. What I will inform inform member states here is that the CITL is an entity of the Organization of American States that coordinate the telecommunication-related mandate of the OS. We have the Permanent Consultative Committee, the PCC2, which is one of the committee of CITL. The PCC2 coordinate regional preparation for WRC, including preparation of IAPs. And the next meeting of the CITL will be the 40th meeting, as would have informed by our chair, will be the 40th meeting in November, December of this year. Now, how does these two process feeds into the CTU preparation work for WRC? Now let's take a look at that. The WRC working group process for the CTU member states will be been developed based on the input we received from our stakeholders, both the regional stakeholders and the international stakeholders. We would have assessed the WRC agenda items, obtained the views of the CTU on the various AIs, including the various proposals associated with each agenda items. We would have identified key AI for each CTU member states because, like I mentioned earlier, each agenda item have a different impact on member states. They do not all play the same impact. Some are more important than others. We also would have obtained CITL proposal and the views of the CTU members on those proposals from CITL. And we would have consulted with our stakeholders. Now, the consultation process for stakeholders is both something unique for each administration. Whereas in Trinidad and Tobago, we would have taken into consideration the industry sector, whether it be the aviation, the mobile industry, the maritime, aeronautical. We take into consideration the feedback of those important stakeholders in terms of how do they see these agenda items will impact them. And we consider those views on the way forward in making informed recommendation for our particular member states and also for the region as a whole.
What are these high impact agenda items that member states would have identified? One such agenda item is agenda item 1.1, which deals with aeronautical, maritime, or station in motion. And on the recommendation of member states is, as you will see continually throughout this presentation, member states are in support of the studies, quantitative studies, in order to make an informed decision on the way forward for this agenda item. So agenda item 1.1 is one of those high impact agenda items for member states. Another one is agenda item 1.5, which is the unauthorized operation of NGSO Earth Station. The recommendation of member states are to support the studies of the regulatory measure to limit the unauthorized operation of non-GSO FFS and MSS Earth Station in the Earth to Space direction, and to support the study of regulatory measure that takes account administration wishing to exclude their operation within their territory. So as I mentioned earlier, most member states are in support of the relevant studies so they can make an informed decision prior to the BRC 2027. Another high impact agenda item for member state within the CTU is agenda item 1.7, which deal with IMT in the frequency band 4400, 4800, here with 7125 to 8400, or part thereof. The recommendation here again with member states is to support the studies of technical and operational and regulatory issues pertaining to the possible use of terrestrial component of IMT in these band, considering, among other things, the evolving needs to meet emerging demands for IMT. As we would have mentioned so many times at other meetings, there's a great demand for more spectrum for IMT to meet emerging technology, such as 6G, which is currently on the horizon. And also we need to balance coverage against capacity, as we would have known that sometimes the I-band do not offer the type of coverage required, but they may offer the capacity in urban environment. So there must be a balance between the mid-band and the lower band for emerging technology. We also look at the sharing and compatibility studies. Now, a lot of these bands, they already are allocated towards for primary services in other areas. Some of these may be satellite bands. And we tend to recognize there's a need to be for support the sharing and the studies, the compatibility studies, to ensure that we do not have unfair interference to primary existing services. Another high impact agenda item for CTU member states is the 1.12, which is MSS IoT, and basically development of the IoT within the band of 1427 to 1432, and the other one mentioned there. Again, the recommendation of member states within the CTU is to support the spectrum requirement of the technical operation characteristic and condition for non-GSO low data rate MSS system, and also again to support sharing and compatibility between the NGSO and low data rate MSS system. Continuing, another high impact agenda item is 114, and this has to do with the allocation of an additional spectrum in MSS within the band 2010 to 2025, period 2160 to 2170. Now, this is something that basically we will recognize within the CTU member states, that a lot of the members are looking for the authorization of non-terrestrial network. And the S-band has been a very key band for most satellite operators to provide direct-to-devices services within this band. So we're looking to harmonize our position within this band. So we would have developed basically in Trinidad and Tobago, along with the support of the Caribbean countries, we are looking to harmonize this particular S-band for a satellite operator in order not to create restriction within each administration that could impact how satellite operator provide their services. So this is one of the high impact agenda item that we're seeking to harmonize within the CTU member states, and it's one which we will definitely look in at the upcoming meeting to support. And in terms of other matters, so having covered the key agenda items that we are looking at, the high impact agenda items, there are also other matters that basically deal within the CTU member states that require attention. And one such matter is the EPDFD limit studies. As we would have known at the WRC 23, the invite of the WRC 20 invite ITUR to conduct technical studies on the EPDF limit in Article 22, including the EPDF limit referred to. Now, to ensure the continued protection of GSO FSS and BSS network, and to inform the WRC 27 of the result of these studies. Now, the work of the Working Party 4A is ongoing,
And as we would have recognized at the last CITL meeting, the 47 meeting, the CTU meeting, they would have approved a rapporteurship with the US, Trinidad and Tobago as and Mexico as co-rapporteur. CTU member states support this rapporteurship as an official co-rapporteur to understand the work associated with Working Party 4A. The last meeting of the Working Party 4A would have been in May, and the development from that work would have been a result of a report which is currently being finalized between the co-rapporteur, and this report will be shared at the upcoming CITL meeting. Of course, there are also other Working Party 4A meeting in October, which we will have to attend in order to update this report for the next CITL meeting. So member states can look out to basically be informed on the EPDF limit studies and the work ongoing within Working Party 4A at the next CITL meeting. And this is a very important matter for the CTU member states also, because having some knowledge of the EPDF limit will also help to inform new and emerging regulations. Another high impact matter that the CTU member states are following is, I must inform member states, is the upper C-band allocation by the US Federal Communication Commission, the FCC. As we would have known in July 2026, which is only last month, the FCC would have approved an order to reallocate 160 megahertz of upper C-band from the 398 to the 4.14 gigahertz for terrestrial 5G and wireless use. This is a major development for the CTU member states, that we seek that we need to harmonize whatever position may be, as this upper C-band can also be used for private network and also to support IMT and also emerging technology. So this is something that only occurred recently, and member states are following the development of this auction that will take place and this reallocation by the US. And also, the third other matter that is important is DTD spectrum and regulation. Most administration within the CTU member states seems very important to address how we're going to authorize direct-to-devices outside of the terrestrial operator. Whether or not we're going to authorize it through the mobile terrestrial operator, or can it be authorized as an independent types of services. This is a very heavily topic discussed at the CTU member states, and members are seeking to harmonize how to treat with DTD. Our first regulation to address DTD was done by Trinidad and Tobago, where they would have developed a framework for all satellite services that addresses all satellite-related services, including DTD. And this framework will be published in September. For consultation for all CTU members, and also for the international community to be aware of what is proposed in treating with DTD going forward. So DTD is very important for CTU member states, and this is one that we are also addressing under the other matter of interest. And what are our next steps going forward? Well, basically, our next steps is to continue the preparation work for CTU member states. We tend to have a meeting supposed to be every month, but due to constraint, we tend to have it every 2 months or so now. So whereby we would have introduced new agenda items, at least 2 agenda items to member states, have discussion, harmonize our recommendation and the way forward, and treating with a particular agenda item. So when we go to a WRC, there are enough CTU member states who can turn, whether it be a preliminary proposal to the DIAP or a DIAP to an IAP. So we're seeking to recognize that sometimes we need to support a particular agenda item, even though it may not have a direct impact on our administration. But for the growth of the sector, we recognize it's important for us to support. One such agenda item will be the lunar communication. We know the country of Dominica would have drafted a proposal on lunar communication, and this is something that's being reviewed at the CTU level in order for administration to be informed to support this proposal at the next CITL meeting. So I thank you this afternoon for your time, and I welcome any question related to what I would have discussed this afternoon, whether it be via feedback or whether it be direct question. You can feel free to reach out to me, and I will be happy to share information for you. Thank you, Chair, for your time. Thank you. Thank you, Toby. So now we have Carol Sosa.
Well, before beginning, thank you very much, Maria, for this moderation in this very important panel. And I know this is a really dense kind of subject. Bueno, pasando a español. Antes de iniciar, y bueno, sé que ya he estado aquí 3 veces, voy a tratar de ser breve. En esta parte es difícil manejar contenido gráfico. Me disculpo, precisamente quería decir antes de iniciar, me disculpo porque vamos a ver mucho texto, como lo vimos en las anteriores presentaciones de los demás speakers, y es la forma en la que WRC funciona. Así que voy a hacer resumen, pero hay que tener en cuenta que a las personas que no están en procesos de preparación de UIT, esto va a ser, como decimos en Colombia, un ladrillazo. Entonces, con esa advertencia, quisiera también comentarles algo desde mi experiencia personal. Y es, antes de estar con GSMA, también hice parte de pues, procesos de preparación para conferencias con un regulador. En el caso mío en particular, estuve con la Agencia Nacional de Espectro de Colombia y también hice parte del grupo de preparación de conferencias de CITEL. Entonces, conozco el proceso, pero también sé lo difícil que es para un regulador estar al tanto de todos los puntos de agenda de la conferencia. Es muy complejo, son muchos temas, son 42 servicios y hay mucha información de diferentes sectores de la industria. Así que lo bueno que hay que tener en cuenta es analizar cada industria. Yo en este momento estoy representando la industria móvil, pero hablar desde el requerimiento o los requerimientos y los beneficios para la sociedad del país. Entonces, por supuesto, ustedes pueden encontrar beneficios desde diferentes tecnologías, pero si está analizado en sus consultas públicas, en sus requerimientos, pues con eso pueden sentirse seguros de que las decisiones que están tomando son las más adecuadas. Bueno, y con esta introducción, pues planteo algunos puntos que resumen lo que hablamos en la mañana en cuanto a considerar el tráfico, el crecimiento de tráfico de datos, considerar proyectos futuros de planeación, de roadmaps de espectro, de crecimiento de redes, de conectividad y por supuesto en el caso que les comenté de comunicaciones móviles, el crecimiento que se ve previsto de datos y la necesidad de espectro de bandas medias. Voy a hacer una intro de la situación como está en algunos de los ítems de agenda, de los puntos de agenda. No vamos a ir con todos porque desde la industria móvil pues vamos a ver los servicios móviles, por supuesto, y los que impactan al servicio móvil. Así que he estado en el caso del punto 1.7, pues la última reunión fue recientemente, la que viene será en septiembre, finales de septiembre, inicios de octubre, pero aquí ya tenemos un draft CPM text con pues, una serie de métodos que está dividido en 5 rangos de frecuencia. No voy a traer el texto de todo eso porque es, como dije al inicio, es muy amplio, pero sí puedo comentarles que hay una información muy avanzada en cuanto a parámetros de operación y se consideran estudios que ya han pasado por muchos de los servicios incumbentes que se consideran en esos rangos. Solamente para tomar también un extracto de la información que presentó María previamente, en el caso de CITEL, hay una propuesta preliminar de Brasil para identificar el rango de 7 a 8.4, lo ponen en paréntesis porque todavía no lo tienen definido, si van hasta ahí o van hasta un poco más atrás. Bueno, por eso se resalta aquí que este rango o porciones. Y cuando reciban la presentación, aquí tienen el enlace de los documentos de salida de la última reunión, si quieren pues, ver los detalles de esas propuestas. En el caso de GSMA presentamos también un documento con datos informativos, pero básicamente lo que les voy a mostrar aquí resume esa propuesta. Para ir con todos los temas que involucran IMT, pues lo que hicimos acá fue tomar unos rangos de frecuencia. Entonces, bandas bajas, ¿en qué se considera? En los puntos de agenda 8 y 10. En el punto de agenda 8, ¿por qué? Porque
ya hay una pie de nota que identifica ese rango de frecuencias en la región, que ya hay países en la región que tienen identificado este rango de frecuencias, incluyendo varios de los presentes, por supuesto, ustedes están al tanto de eso. Pero en región 1, este rango de frecuencias se considera para el punto de agenda 10. Ustedes, no sé si tienen presente que en el punto de agenda 10 se define la nueva agenda y ya hay unos puntos previos o draft de agenda que fueron los que no se clasificaron a la 27, estarán en la 31. Entonces este es uno de los puntos que está allí preclasificado. Otro rango de frecuencia que nos compete como industria móvil es el de 4x4 a 4.9 GHz. Allí también hay un pie de nota que identifica la banda de frecuencias y a nivel de puntos de agenda compete al punto 1.7 y al punto 8. El punto, bueno, digo aledaño, ¿no? El punto 8 para el rango de frecuencias de 4.8 a 4.9. Hay varios países también de la región que están allí con una identificación, pero en lo que se está estudiando el 1.7, que es el de 4.4 a 4.8, sí, pues tenemos en cuenta los métodos que ya están en el CPM Draft Text y los estudios que se están realizando allí. Bueno, hay estudios con radioaltímetros y con otros servicios y medidas de protección para los servicios incumbentes. Desde GSMA, como esto hace parte de bandas medias, vemos importante que en proyecciones futuras se considere este rango de frecuencia si no se ha considerado ya con la identificación. En el rango de 6 a 8 también hace parte del punto 1.7 y también hay una parte, la parte superior de 6, que fue lo que hablamos previamente, desde 6.425 hasta 7.1 GHz, que ya tiene un pie de nota con identificación en la región. Aquí les dejo también para que si quieren consultar en el reglamento puedan ver, pero países como México y Brasil ya han identificado esta banda en la región. Complementa también otros rangos de frecuencia de bandas medias y hace parte del ecosistema que presentamos previamente para el crecimiento futuro de redes IMT. En el caso de 15 GHz, y para que tengan presente que no todo lo que sea considerado como IMT, estamos diciendo, sí, eso tiene que irse con todo. Bueno, aquí podemos ser más precavidos y conservadores y decimos, ok, unos países lo propusieron porque lo vieron así. Desde la industria, allí no vemos ecosistema aún, ¿no? Entonces, puede ser que en el futuro haya, en este momento, no vemos ecosistema aún y tampoco se acomoda dentro de los grids de red que están o en milimétricas o más abajo hasta 7, 8 GHz. Pero por supuesto entendemos que algunos países vean allí una necesidad de identificación futura. Ahora pasando a otro punto de agenda que compete a IMT porque estudia bandas que ya son identificadas por IMT, es el punto 1.13. La última reunión fue el mes pasado. En esta última reunión solamente fue el grupo 4C y 4A. En el 4C solamente se hicieron trabajos relacionados a draft CPM text, igual que en el 4A, pero el 4A era para el 1.5. En el caso del 1.13, básicamente se consolidaron todos los documentos de entrada, todas las administraciones que presentaron propuestas, administraciones, sectores de la industria, en fin, y se consolidaron los métodos que podrían solucionar el punto de agenda, llegando a 5 métodos como resultado. De estos métodos hace falta definir las medidas de protección con parámetros de operación como PFD, limits para protección de dispositivos de usuario, protección de estaciones base, protección de CPEs, pero lo que podemos resaltar desde aquí es que bueno, en los 5 métodos, como les había comentado previamente, hay 3 prácticamente que son de atribución secundaria. Entonces está el 2 y el 4, perdón, el 3 y el 4, porque en el 3 hay 2 alternativas. Pero bueno, siempre está como método solución que no haya cambios. Este es el primer método que se planteó. Luego una posible atribución a título primario y una alternativa también
con un pie de nota asociado al servicio móvil. En el caso de CITEL, hay una propuesta preliminar de Brasil, otra de Canadá. La propuesta preliminar de Canadá es con atribución a título secundario, la de Brasil con atribución a título primario. Bueno, ahí ya tendrán las administraciones que verificar si se pueden poner de acuerdo o cuáles son las diferencias que van a encontrar y si se encamina cada uno en direcciones diferentes o conjunta, y si las administraciones, las otras administraciones de la región se unen o presentan alguna otra propuesta, pero esa es la foto de la región y es relacionado con lo que presentó previamente María. En el caso de la posición de GSMA, bueno, como les había comentado antes, vemos que el servicio y tener la aplicación es importante, tener alternativas para resiliencia de la red móvil, para situaciones de casos de emergencia. Así que no estamos en contra del método, perdón, de la tecnología ni del punto de agenda, pero pues sí tenemos muy presentes que se tiene que garantizar la protección para IMT. Para garantizar esto vemos importante que se haga una atribución a título secundario o de pronto una identificación bajo el servicio móvil, pero lo que vemos que tiene más fuerza en diferentes regiones es a título secundario. Ya desde CPT por lo menos esa es la posición y como vimos en el caso de CITEL, pues hay dos alternativas. En algún momento del panel de D2D habíamos hablado de límites de operación o cómo garantizar protección. Nosotros desde GSMA hicimos unas propuestas para, para algunos de los grupos que pues, están estudiando el punto, en el caso de UIT 4C y otros grupos regionales como CPT. Entonces, estos límites de protección están relacionados con cada uno de los rangos de frecuencia en estudios, desde 694 MHz hasta 2.7 MHz, con una variación de potencia por rango. Y bueno, para generar estos PFD limits, básicamente los parámetros que se utilizaron fueron los que vemos aquí en la parte inferior derecha. Les puedo resaltar que esta propuesta ya fue también discutida en CPT y allí pues hay un apoyo sobre esta propuesta porque hay otros sectores que tienen propuestas similares. Países como UK tienen propuestas similares, Francia también, entonces hay una consolidación y esta tiene una posibilidad alta de ser aprobada. Y finalmente, para no seguir con más texto, en el caso de los puntos de agenda 1.12 y 1.14, que también consideran frecuencias que ya han sido identificadas para IMT, y como habíamos mencionado en el panel D2D, vemos que hay una sobreposición de frecuencias en estudio para MSS. Las frecuencias que se están estudiando en el 1.12 y en el 1.14 también están en el 1.13. Entonces, todo esto, si se llega a identificar, bueno, no llegaría en ningún momento a operar sin interferencia. De modo que desde GSMA lo que tenemos previsto para esto es que no haya cambios y las razones pues, por las que les decía, posibles causas de interferencia, porque ya hay despliegues de redes IMT en estas frecuencias, pero ya yendo al detalle, en el caso del 1.12, pues lo que vemos es que no hay una definición específica que se diferencie del concepto como tal del servicio de móvil por satélite, ¿no? La propuesta aquí es tener Low Data Rate MSS, pero de momento no hay una diferenciación específica de a qué corresponde ese tipo de aplicación. Pues se menciona una especie de IoT con MSS, pero eso se podría hacer con MSS, right? Entonces, eso es lo que vemos como un punto débil. Y en el caso del 1.14, pues la operación que se haría sobre bandas que ya están siendo altamente usadas por otros servicios. Así que posibilidades altas de interferencia. Ok, con esto concluyo. Muchas gracias.
Okay, we're going to keep it moving. Now we have GSOA, and this is going to be remote. Mich- Mich- Hola, buenas tardes a todos. Es un placer terminar el día de hoy con todos ustedes y les hablo aquí. Mi nombre es Michele Caldeira y les hablo en mi capacidad de co-lead del Grupo GESOA Américas. Y voy a intentar aquí compartir mi presentación. Perdona por no estar ahí en Buenos Aires con ustedes, pero no podía. No tenía capacidad de irme a Buenos Aires, desafortunadamente, porque me encanta. Ujú. Ok. Share. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, yo creo que sí. Bueno, sé que en la sesión anterior hemos oído cómo Jesús ha sido formado, entonces no tomaré tiempo para explicarlo, pero reiterar únicamente la globalidad de los servicios satelitales y de la diversidad tecnológica que refleja este rico ecosistema de la industria satelital actual y nos permite a Ressoa ser una plataforma de colaboración a nivel mundial y una voz unificada para el sector. Bueno, aquí, né, já como apresentado Maria sobre la CITEL e também como já hemos hablado, todos aqui já conhecem a importância de la próxima CMR para os itens e para a indústria satelital. 80% de los puntos de la agenda estão relacionados com os satélites e só entre as sessões 4A, os grupos de trabalho 4A e 4C se abordam. Temos aí 11 puntos del orden del día. No voy, assim, son temas muy hartos, entonces voy a intentar, no tenemos tiempo para tratarlos todos, pero así que los explicaré nuestra postura, la postura de Ressoa sobre algunos de ellos. Y nuestras prioridades se clasifican a grandes rasgos en las siguientes categorías que veremos a lo largo de la presentación. E o primeiro bloque, abordamos aqui vários assuntos regulatórios que afetam diretamente os serviços por satélite, em particular os pontos de ordem do dia 1, 2, 1, 5, 1, 6 e tem o ponto 7. Bueno, aquí, el punto del orden del día, el 1.2, este punto se refiere al uso más eficiente de ese espectro y permitir el uso de la banda KU extendida, que sería 375 a 14 GHz, para terminales más pequeños y menos. Recordar que essas bandas de frequências estão limitadas hoje em dia a estações geoestacionárias de 1.2 metros y para las no geos 4.5 metros. Entonces, el objetivo de este punto del orden del día es permitir estudiar la posibilidad de utilizar estaciones más pequeñas en este rango de frecuencia. Entonces, los estudios indicam que as redes geoestacionárias FSS não aumentam a probabilidade de interferência nos receptores los servicios de radiolocalización. Entonces, en la posición de GESOA, nosotros apoyamos la eliminación de las restricciones actuales
para estas redes que estão na nota de pie de na nota de pie 5502. E também, igualmente, apoiamos a atualização das condições de compartilhação de la banda 375 a 14 GHz, tal como se estabelece nas secções 5502 e 5503, para permitir aí o funcionamento de antenas pequenas para constelações geoestacionárias e não geoestacionárias em el serviço fijo por satélite, pequenas ou medianas. Passando ao seguinte ponto da ordem do dia, que seria o ponto 1.5, eu creio que é um ponto bastante, que será bastante discutido em la próxima CMR. Este ponto responde às dificuldades comunicadas por alguns Estados-membros em relação com terminais de usuários que operam sem autorizações em seus territórios, e se estudem aí a possibilidade, as possíveis medidas para limitar essas autorizações, essas operações não autorizadas, e a possibilidade de excluir um território da zona de serviço de um sistema no réu. Com relação a este ponto de renda, a postura de GESO apoia o cumprimento do artigo 18 e das resoluções 22 e 25 para obter todas as autorizações aplicáveis, e apoia, assim, os esforços para deter estas atividades ilegais. Ao mesmo tempo, nós nos oponemos a métodos que dupliquem obrigações ou introduzam requisitos prescritivos que não sejam proporcionados ou aplicáveis a todas as arquiteturas no réu. Então, a nós de Ressoa, nos gostaria de expressar uma especial preocupação com o método C del texto de la RPC, e manifestar nosso apoio ao método A, que seria o no cambio, no change, ao regulamento de radiocomunicações. Passando ao próximo ponto de agenda, que é o ponto 1.6. Este ponto examina medidas técnicas e regulatórias para promover o acesso equitativo em la banda QNV, que estão sendo utilizadas ou previstas para aplicações comerciais, incluindo gateways do serviço fijo por satélite e serviço móvel por satélite no réu. A GESO apoia estudar possíveis formas de promover esse acesso equitativo, sempre que se protejam os usos atuais e futuros previstos nesta banda de frequência. Nós apoiamos também um plano de assignação antecipada, nós não apoiamos um plano de assignação antecipada nem medidas que alterem a prioridade de coordenação de registros existentes. Consideramos que os artigos 9 e 11 do regulamento de rádio já preservam o acesso equitativo e, em geral, apoiamos não modificar o regulamento e suprimir a resolução 131. Passando para o último ponto sobre temas regulatórios, o primeiro bloco, que seria o ponto 7, que é um ponto grande. Nós aqui, este ponto, permite considerar cambios nos procedimentos de publicação antecipada, coordenação, notificação e registro das redes satelitais, e é um ponto para, em 4A, que todavia está bastante retrasado comparado com outros ciclos de estudos, e atualmente não temos incluso o texto da RPC pronto para discutir. Ojalá, na próxima reunião do 4A, vamos ter um pouco mais de material para poder avançar, mas atualmente sim que há 5 temas que han sido identificados para estudo, como bem ha puesto María na posição de la CITEL, e nós de Ressoa, nós favorecemos um marco regulatório estável e previsível para o uso eficiente do espectro e dos recursos orbitais, e consideramos que estes 5 temas já identificados, que seria o tópico A, tópico B, arco de coordenação, o tópico C, resolução 1.70, o tópico D, que seria sobre a resolução 553, e o tópico E, que é sobre o 4.4, nós entendemos que estes temas já identificados e que há consenso e que há
apoio da maioria da reunião em 4A, que já representou uma carga de trabalho considerável. Então, a nós nos parece que não seria razonável introduzir assuntos adicionais, aún mais que já estamos muito cerca da RPC, em abril do próximo ano, teremos uma reunião solo a mais del 4A em outubro, então a nós nos parece que estes 5 temas que han sido identificados já seriam razonáveis para o trabalho da conferência. Passando aqui ao capítulo 2 de la RPC, el punto de agenda, el punto del orden del día 1.7, perdona por mi portuñol, y aquí que también como ha mencionado ya, como ha explorado Carolina, es la identificación de algunas bandas de frecuencia hoy también atribuidas en carácter primario para el servicio fijo por satélite, y entonces, en la posición, nosotros aquí, esas bandas, né, tanto el 4.8 quanto 4.9, la banda X y la banda KU estão atribuídas para serviços por satélite, móveis por satélite, aplicações governamentais que são utilizadas para aplicações de governo, militares e serviços científicos. E para nós outros temos a preocupação que introduzir o serviço IMT nessas bandas vai exigir imponer importantes restrições técnicas e regulatórias adicionais a los serviços por satélites, por lo tanto, nós apoiamos no change em se tratando da identificação das bandas 4.5 a 4.8 MHz, e aqui, 4.5 4.8 nos preocupa, então, apoiamos no change, que é justo apêndice 30B, e da banda C, e também apoiamos no change para a banda X, que seria 7195 a 8.4 MHz. Passando ao capítulo 3, onde estamos aí estudando os itens relacionados ao serviço móvel por satélite, para assim, el punto del orden del día 1.11, estos sistemas podem utilizar-se, que estão aí sendo estudiados, pode utilizar-se para dispositivos IoT, redes de sensores, telemetria e comunicações máquina a máquina. Então, as frequências entre 1 e 2 GHz são especialmente adequadas por suas características de propagação e cobertura, e então, GESOA apoia estudar possíveis atribuições ao serviço móvel por satélite para sistemas no réu de barra velocidade de dados, de low data rate, com condições que permitam sua coexistência e garantissem a proteção de todos os serviços primários existentes nesta banda, como também em bandas adjacentes. E GESOA também señala que a banda de 1645.5 a 1646.5 MHz deve manter-se para comunicações marítimas de socorro, segurança e urgência dentro do GMDSS. Passando para o ponto 1.13, este ponto 1.13, Direct Device, apoia, sim, são estudos para permitir as aplicações MSS de conectividade direta entre estações espaciais e equipamentos IMT, em bandas identificadas por IMT. Para este ponto de ordem do dia, GESOA apoia estudos para uma possível nova assignação ao MSS em bandas de frequência identificadas ao IMT. Em las bandas 1980 a 2010 MHz na direção terra-espaço, como também em 2170 a 22 MHz, 200 MHz na direção de espaço-terra. Nossa opinião é que não devem de ser estudadas bajo o ponto 1.13, já que estas bandas já são coprimárias para o MSS a nível global. GESOA também apoia uma nova assignação MSS para habilitar a conexão direta entre estações espaciais e estações IMT, com um texto regulatório associado para garantizar
que estas estações da nova asignação MSS não causem interferências daninhas nem reclamem proteção ao serviço móvel. Também defendemos que essa nova asignação estaria sujeita a limites de densidade de fluxo de potência, a PFD. Jesua também sustém que essa nova asignação de MSS vai acompanhada de uma resolução complementar que aclara que o uso do espectro IMT por Direct Device ou de CMSS-AMT depende de alcançar um acordo com o titular da licença do serviço móvel correspondente. Em nossa opinião, não seriam necessárias medidas regulatórias adicionais para o equipo usuário IMT em la direção de enlace ascendente MSS, quando operem bajo as mesmas características técnicas que o enlace ascendente terrestre IMT. Aún também sobre este ponto de agenda, para o enlace descendente, nós de Ressoa consideramos que a densidade de fluxo de potência agregada por sistema em la métrica adequada para avaliar a interferência sobre as redes IMT terrestres. Consideramos também que o sistema direto por satélite deve seguir a mesma direção de transmissão que a rede IMT terrestre desplegada em el território onde está autorizado. E em elas bandas que já têm uma atribuição primária ao MSS, não se necessitam atribuições adicionais sempre que se utilize a mesma direção do serviço IMT. E os estudos devem de proteger, e também defendemos que os estudos devem de proteger os serviços existentes, incluindo o MSS, em bandas já adjacentes e as atribuições MSS co-canal, quando existem operações em direções opostas. Passando aqui ao seguinte ponto da ordem do dia. Aqui, perdão. Sí, 1.14. Aquí nosotros de Ressoa apoyamos los estudios y apoyamos los estudios conforme la resolución 254 y la nueva y para una nueva alocación ao MSS dessas bandas de frequência. E passando aqui ao final, ao capítulo 4, temos o ponto de ordem do dia 1.16. Neste quarto capítulo, então, este ponto de ordem do dia examina a compatibilidade entre sistemas no REU e o serviço de radioastronomia, assim como as zonas de silêncio radioelétrico e de dos observatórios. Aqui, os estudos cobrem determinadas atribuições primárias à radioastronomia, as zonas de silêncio radioelétrico de SQOs em Sudáfrica e ALMA em Chile. Nós apoiamos incluir notas em el regulamento de radiocomunicações para proteger as bandas de 10.6 a 10.7 GHz e de 100 a 112 GHz frente a sistemas no REU que operem bandas de frequência de serviço fijo por satélite e serviço móvel por satélite adjacentes. E nessa proteção deve também basar-se em los umbrales e metodologias das recomendações UTR indicadas em la dispositiva, que temos aqui indicadas em este PowerPoint. E com os aspectos das zonas de silêncio radioelétrico, consideramos que os estudos não devem de generar restrições regulatórias sobre as atribuições existentes, nem imponer limitações técnicas ou operativas a sistemas no REU atuais ou futuros que operem conforme o regulamento. E passando ao último capítulo, que seria o capítulo 5 do texto da RPC, temos aí o ponto de ordem do dia 10, que são os futuros pontos de agenda para a próxima conferência de 2031. Aqui, nesta dispositiva, temos a posição de Jesua sobre 6 propostas, que já han sido identificadas. Então, nós de Ressoa apoiamos estudar atribuições para enlaces entre satélites no REU e REU,
en las bandas de 3.7 a 4.2 MHz y en el uplink también, en 5.925 a 6.425 en la banda C, entonces sería el satellite links o enlaces entre satélites em la banda C, assim como os estudos sobre as necessidades de espectro, a adequação das atribuições existentes e as possíveis medidas regulatórias para os sistemas de serviços em órbita. Também, e aqui já estão, seria essa mientras tanto, esta é a postura de Jesús, assim, mientras tanto temos esta postura. E entonces, todo es esto. Claro que tenemos mucha información y les invito a estudiar todas las posiciones que te Jesús en detalle y que publicamos en nuestra página web y actualizamos a medida que las discusiones avanzan. La CMR, sin duda, será un momento clave para asegurar el desarrollo de los servicios por satélite en la región y a nivel global, y nos ponemos a disposición para seguir avanzando en estos temas. Muchas gracias. Thank you, Michelle. Very enlightening. Now, our next speaker is Martha Suarez. She's also remote. Martha, are you online? Yes, I am. Can you hear me? Good. Loud and clear. Wish you were here, though, but loud and clear. Excellent. Thank you so much again for the opportunity to participate. I will share my slides. Could you please confirm if you can see them? We're seeing them now. Thank you. Yeah. We'll try to be very brief because it has been a long day for all the participants. Very useful, at least for me. I have learned a lot. And now I'm going to share the DSA positions and considerations for WRC-27. I will switch to Spanish if that's okay. The slides are written in English, so I hope it's okay. Bueno, con respecto a la preparación de Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la DSA tiene posiciones para el punto 1.7, primero que todo. Nosotros tenemos un documento que fue presentado en la CITEL, que es el 6505, que se refiere en general a diferentes visiones. Y la razón por la que tenemos como algo que contribuir en este tema, para nosotros, y creo que todos en esta sala ha quedado muy claro, nuestra prioridad es tener el espectro suficiente para el crecimiento actual y futuro de las redes Wi-Fi en la banda de 6 GHz. Sin embargo, pues hay quienes están ligando justamente toda esta banda 6 con 7 y con 8. Entonces, con respecto a las bandas que se están estudiando, nosotros creemos que, bueno, se está surtiendo todo el proceso necesario. En la región 2, no, digamos que seguimos manteniendo nuestra posición de que es importante facilitar o permitir el acceso de toda la parte alta de la banda de 6 GHz para uso no licenciado o para unlicensed or class license. Pero también reconocemos que pueden haber países que dicen que planean usar parte de esta banda para IMT. Entonces, en ese caso, igual es importante que sepan que esa necesidad de espectro para Wi-Fi va a seguir. O sea, el tráfico va a seguir creciendo, las aplicaciones vienen. Entonces, va a haber una crisis de espectro para Wi-Fi. Y creemos que podría considerarse algo parecido a lo que se hizo en la región 1 con la nota de identificación de la banda, y es permitir que en cualquier nueva banda que se identifique en 7 o en 8 GHz se ponga y se reconozca un texto donde se diga que el uso de esta banda es, digamos que tecnológicamente neutro. Entonces, si hay alguna identificación para IMT, también se reconozca el uso de la banda por parte de redes WAS Erlang. Y nosotros también apoyamos los estudios de acceso compartido. Algunas administraciones dentro de sus estudios de 7125 a 7250 MHz han mencionado el interés de también
eventualmente analizar si hay alguna oportunidad de compartición de espectro. Entonces creemos que vale la pena analizarlo y apoyamos ese tipo de enfoque. Ahora, también tenemos una posición con respecto al punto de agenda 8. El punto de agenda 8, en general, su objetivo era más buscar cómo armonizar todo lo que son las notas de pie de página que pueden tener los diferentes países, pero hay como una tendencia para utilizarlo para agregar nombres de los países que quieren apoyar. Ese no era el objetivo inicial de ese tipo digamos, de trabajo con la resolución 26. Nosotros creemos que nos oponemos a esa tendencia de querer agregar nombres de países o que los países agreguen su nombre a las notas 5457D y 5457F, que son para las regiones 2 y 3, en las cuales se identificó a nivel de países, se reconoce la identificación para IMT de la parte alta de 6 GHz. Para todos los que estuvimos en la conferencia, es claro que pues no hubo estudios para la región 2 y 3. El punto de agenda de la conferencia pasada era solo para la región 1 y sin embargo los países dentro de su soberanía quisieron agregar estos nombres, 2 países en la región 2, México y Brasil, reconociendo, sí, en la región que esa banda se usa para Wasserlands. Nosotros creemos que ya en este momento la atribución móvil, y es lo mismo que hemos dicho por los últimos 6 años, la atribución al servicio móvil ya le da la flexibilidad a las administraciones para utilizarlo como bien deseen o con cualquier aplicación. Em, entonces no vemos necesario agregar esa identificación, sobre todo pues digamos que ya con la región 1 tendremos un panorama de lo que va a pasar y bueno, pues habrá que seguir de cerca a ver en qué va a terminar todo eso. Y nosotros seguimos creyendo que la banda, como ya lo dije, es crítica, es súper importante, es necesaria para acceso libre o class license o unlicense y sobre todo va a ser fundamental para las economías que quieren liderar dentro de un ecosistema de inteligencia artificial. Entonces, bueno, esos son nuestros puntos. Hubo una pregunta en la sesión anterior un poco sobre el acceso dinámico a espectro y cómo sería la parte de AFC. No alcanzamos a cubrirlo, pero para que sepan, yo incluí esto en nuestro material de la presentación, entonces lo pueden consultar. Y una nota final, bueno, aquí lo comparto, una nota final a nivel internacional. Se ha tratado de mostrar que las regiones o los países que han identificado la banda para IMT, pues ya tienen una decisión sobre ese curso. Yo quisiera mencionar el caso del Reino Unido, que está en la región 1, donde como ya dije hubo una identificación de la banda, pero en Reino Unido incluso a pesar de esto ven una necesidad de tener espectro para Wi-Fi. Entonces, han venido trabajando en mecanismos que permitan acceso a la parte alta para Wi-Fi. Hay una propuesta que salió el 26 de julio, es una decisión ya, de hecho, en la cual justamente están buscando y proponen la manera de que toda la banda pueda ser utilizada por sistemas WASR-LAN con un sistema de acceso automatizado a frecuencia o sistema AFC y buscando que si en algún momento esa banda se va a utilizar para sistemas móviles, se espera que tal vez sería alrededor de 2030 en puntos muy específicos y muy localizados haya disponibilidad de espectro para IMT. Entonces, bueno, quería agregar ese elemento como de noticia y también cerrar invitando a todos los participantes. Nosotros tenemos el DSA Global Summit el 20 de octubre en Londres y nos encantaría que puedan participar. Muchas gracias. Thank you so much, Martha, for your presentation. And we have one more, and I really want to first stop and say thank you, audience, for staying with us. And I hope you have seen so many diverse views and why it's important for you all to come to the meetings and to participate, to listen and understand what is happening in the study groups, where you can send your technical people. It's important that they participate. So persons who are listening online, as well as in the room, it's so, so important for Region 2 to have a position. Because when we reach ITURRS 27, it's through 2 other regions we're going to be
talking to, and we're going to have compromise. So we have to have a solid position on some of the things that now we are having some, I want to say, some different opinions on. So now we have one more, and then you're going to be let out of the room, okay? I've seen people sneaking off, but please stay for this one more, okay? And I believe it's pre-recorded. It is, let me tell you who, ICOA, Mada Avila, and we have it coming on soon. Our technical team has been so good. Give them a round of applause, and also our interpreters. They've been doing a wonderful job. Without them, we could not really communicate. So it's pre-recorded, yes. So you're going to bring it on? And thank you. Buenas tardes, soy Mayra Ávila, oficial de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia de la Oficina ANAC de la OASI, ubicada en México. Gracias por esta invitación, invitarme a compartir con ustedes la posición de la OASI ante la próxima Conferencia Mundial de Radiotelecomunicaciones en el 2027. Para nosotros es muy importante compartir esta información con todos ustedes y lamentablemente no lo puedo compartir de forma presencial, pero muy agradecida por poderlo compartir de esta manera. Sigamos. Postura del OASI ante la CMR-27. La postura del OASI tiene la base y el objetivo de proteger el espectro destinado a las radiocomunicaciones y a las radionavegaciones aeronáuticas. La base de la resolución de la Asamblea A417 subraya que se trata de un mandato acordado por todos los Estados miembros del OASI. Explicar que el espectro es un recurso natural finito cuya demanda crece sin pausa. Los servicios aeronáuticos están reconocidos internacionalmente como usuarios principales. Recalcar los 3 puntos como recurso limitado, prioridad aeronáutica y necesidades de defensa continúa siendo un tema súper importante a llevar y discutir ante la Asamblea de la ITU. Reconocemos que todos los servicios que utilizan los servicios de radiofrecuencia son importantes y prioridades para todo el mundo, pero es importante describir el proceso de la ITU como una competencia permanente entre servicios en expansión. La aviación comparte bandas con usuarios no aeronáuticos iguales de presionados, por lo que cada banda debe defenderse con políticas convenientes y necesidades identificadas. Es muy importante que tengamos un negocio de no solo ver la importancia del servicio, sino tener en cuenta la seguridad del servicio, especialmente en la aviación. Un punto súper importante es el punto 1.7 del orden del día, que para nosotros es una prioridad máxima, y hablamos del radioaltímetro. Es un punto de mayor prioridad. Los estudios sobre el IMT en la banda de 4.400 a 4.800 MHz, 71.025 a 8.400 MHz y 14.8 a 15.35 GHz afectan las bandas adyacentes del radioaltímetro. Insistir es el único medio de medición directa de la altura sobre el suelo y sin mitigación suficiente la seguridad operacional se degrada. ¿Qué significa esto? Que si el radioaltímetro tiene interferencias en su operación, no va a poder medir no va a poder hacer mediciones con respecto al suelo, y eso significa una insuficiente información para la seguridad operacional de la aeronave. Los expertos aeronáuticos están infrarrepresentados en los estudios preparatorios y las autoridades nacionales pueden no percibir las implicaciones de seguridad.
las respuestas en las resoluciones de la A41.7, que insta a participar a todos los estados en las labores preparatorias antes de las diferentes conferencias, es algo súper importante, porque los entes regulatorios de las frecuencias aeronáuticas no pueden conocer las necesidades de la aviación si nosotros, como participantes de ella, la OASI y digamos los diferentes entes como las autoridades de aviación civil, no comparte esta información ante todos. Por eso es súper importante este tipo de foros donde ustedes pueden ver la relevancia que tiene proteger las frecuencias aeronáuticas para el uso actual y futuro, teniendo en cuenta que la seguridad de las operaciones es nuestra prioridad. Para nosotros son importantes como ASI 3 puntos de mucha preocupación y que debemos discutir en la próxima conferencia. La primera, la banda de 4.200 a 4.400 MHz está atribuido al servicio de radionavegación aeronáutico y es utilizado mundialmente por los radioaltímetros. Si se otorgan nuevas atribuciones primarias al servicio de protección de la Tierra por satélite, debe garantizarse criterios estrictos de compatibilidad para que no se interpongan restricciones futuras a los radioaltímetros ni a su evolución. En el caso de la conectividad directa, que es el punto 1.13, ¿por qué nos preocupa como OASI? Porque permitiría que los satélites se comuniquen directamente con los teléfonos móviles. Estos sistemas podrían utilizar bandas cercanas o compartir espectros con servicios aeronáuticos, y la OASI siempre busca que estas nuevas redes no produzcan interferencia en nuestros servicios. Finalmente, la agenda en el punto 9.1 nos preocupa porque es necesario revisar los estudios técnicos desarrollados por los grupos de estudio de la ITU. Muchos de estos estudios servirían de base para futuras decisiones regulatorias que pueden afectar el espectro aeronáutico. La OASI debe participar y es lo que se pide activamente para que los requisitos de seguridad operacional de la aviación estén representados desde la fase técnica y no solo durante la conferencia. La OASI identificó varios puntos de vigilancia para la próxima conferencia en el 2027 que requieren seguimiento técnico, aunque en este momento no representan riesgos inmediatos para la aviación. Estos incluyen nuevas aplicaciones satelitales, modernización de las comunicaciones aeronáuticas en HF, enlaces entre satélites, comunicaciones lunares, protección de la radioastronomía y de los sensores pasivos, revisión del reglamento de radiocomunicaciones y preparación de futuras conferencias. En conjunto, estos temas buscan garantizar que la evolución del uso del espectro radioeléctrico no afecte la seguridad y la eficiencia de los servicios aeronáuticos. Por ello es muy importante tener este tipo de sesiones donde podemos discutir y tener en cuenta las necesidades de la aviación para tenerlas en cuenta al momento de hacer estos estudios. No proteger las frecuencias aeronáuticas puede tener consecuencias muy graves, ya que las comunicaciones, la navegación y la vigilancia aérea dependen de que el espectro radioeléctrico esté libre de interferencias perjudiciales. Las principales consecuencias son pérdidas de seguridad operacional, fallas en los sistemas de navegación, problemas en los sistemas de vigilancia, incremento del riesgo de accidentes e incidentes, reducción de la capacidad del espacio aéreo. Eso afectaría directamente al desarrollo de cada uno de los estados en cuanto a la aviación. Un impacto económico también debido a retrasos, cancelaciones, desviaciones de vuelo, incremento en el consumo de combustible debido a este tipo de problemas, limitaciones también en la modernización de los sistemas de la aviación. La OASI considera que el espectro radioeléctrico es un recurso crítico para la seguridad de la aviación. Por ello, participar activamente en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones para garantizar que las bandas aeronáuticas permanezcan protegidas frente a nuevos servicios y que cualquier nueva atribución sea compatible con los sistemas aeronáuticos existentes y futuros es súper importante. La difusión de la posición de la OASI ante organizaciones como la de ustedes es fundamental,
porque las decisiones que finalmente se adopten en la próxima conferencia se contribuyen previamente en este tipo de discusiones. Es aquí cuando comienza la conferencia realmente. Gran parte de las posiciones se negocian y son consensuadas en estas etapas. Es importante para nosotros influir en las posiciones regionales. Cada organización, como ustedes, prepara los puntos comunes que presentarán como representando a todos sus estados ante la conferencia. Es importante para nosotros que ustedes tengan en cuenta que proteger el espectro aeronáutico es súper importante. Promover también las decisiones basadas en la seguridad operacional es súper importante también. Lograr una posición global coherente teniendo en cuenta la seguridad operacional es también una prioridad para nosotros. Evitar cambios costosos para la aviación también es importante. La aviación no puede hacer cambios de tecnología de un momento para otro. Necesitan años de estudios, de validaciones, de certificaciones para poder hacer cambios en su infraestructura y en sus equipos, y eso no se logra de un momento para otro. Y es importante también garantizar el desarrollo futuro de la aviación. En conclusión, nosotros nos encanta poder compartir esta información con ustedes porque es una información que nos sirve de forma estratégica, porque ante foros donde se discute el futuro de las siguientes resultados de la conferencia, es súper importante que la posición del OASI sea compartida, sea discutida para mantener una aviación segura, eficiente y sostenible durante el tiempo. Muchas gracias. Creo que después de haber escuchado toda la información y la posición del OASI, el mensaje más importante que quiero dejarles a ustedes es que debemos trabajar juntos, no solo para la próxima conferencia del 2027, sino para todas las conferencias en todos los años posibles, porque es muy importante que la aviación cuente con las frecuencias necesarias para ser utilizadas actualmente y en el futuro. Recuerden que la aviación es un potente económico y que mueve al mundo, y es muy importante que las operaciones sean manejadas de una forma segura, y es muy importante para ello que cuenten con las frecuencias necesarias para poder manejar sus servicios de esta forma. Muchas gracias y quedo pendiente de cualquier consulta a través de mi correo electrónico. Good. Thank you. And thank you all for your participation. We've come to the close of this session. I now hand over back to our hosts to say any final words. I know we're at that golden time. Thank you once again for your participation. Bueno, muchas gracias. Me han pedido las palabras de cierre. Voy a hacerlo bastante rápido porque ya llevamos bastante día. El día ha sido un día muy largo, una semana muy larga. Y luego también voy a darle la palabra a alguien que me la ha solicitado del público. Entonces, al llegar al final de este seminario regional de radiocomunicaciones para las Américas, quisiera expresar en nombre de la UIT nuestro más sincero agradecimiento al gobierno de la República Argentina por su cálida hospitalidad a pesar de este clima tan frío y por el compromiso demostrado por hacer posible este importante encuentro. También deseo extender un reconocimiento especial a la Oficina de Radiocomunicaciones, a mis colegas de la UIT, a todos los expertos que compartieron generosamente sus conocimientos y a cada uno de ustedes por su activa participación durante estos días. La riqueza de este seminario no ha estado únicamente en las presentaciones técnicas, sino también en el diálogo, las preguntas, el intercambio de experiencias y la voluntad de aprender unos de otros. Esta semana hemos analizado aspectos fundamentales para el futuro de las radiocomunicaciones, el reglamento de radiocomunicaciones, la gestión internacional del espectro, los procedimientos para servicios terrenales y espaciales y las tendencias tecnológicas que están transformando nuestro sector.
pero creo que el mensaje más importante va mucho más allá de lo técnico. Las radiocomunicaciones son hoy una herramienta estratégica para el desarrollo de nuestros países. Detrás de cada decisión sobre el uso de espectro hay oportunidades para ampliar la conectividad, impulsar la innovación, fortalecer la resiliencia de nuestras redes y mejorar la respuesta ante emergencias. Por eso, permítame concluir con una reflexión. El espectro radioeléctrico es un recurso limitado. Sin embargo, el conocimiento que hemos compartido durante esta semana no tiene límites. Cada experiencia intercambiada, cada contacto establecido y cada lección aprendida fortalecerán el trabajo que cada uno de ustedes realizará al regresar a sus instituciones. Ahora yo iba a decir otras palabras fuera de lo que es la parte formal, pero creo que le corresponde más decirle a una persona que todos queremos y admiramos, como es mi amigo Héctor Budé, a quien lo invito, si puede pasar por acá. Y él, en nombre de todos nosotros, tiene un mensaje. Con mi compañero de Santiago de URSEC, no vamos a perder el avión, vamos a perder el barco que en menos de una hora va a estar saliendo. Estimados amigos, hago mías las palabras de Rodrigo, el agradecimiento a la Administración de Argentina, en particular a los colegas y amigos de la ANACOM, a la UIT y a sus expertos, a cada uno de los expositores que nos han mostrado sus opiniones, sus conocimientos, pero mi pedido de palabra es particular. El otro día, charlando aquí con alguien, me entero de que un compañero y amigo de muchos años se va a acoger a los beneficios jubilatorios en poquito tiempo. Venga, estimado. Usted sabe que puedo estar horas hablando sin decir nada, pero me urge. Entonces, yo quiero, con el abrazo que quiero darle de un amigo, desearle lo mejor. Muchas gracias. Y muchas gracias por todo este tiempo de amistad. Sé que usted va a estar allá en Francia y cuando yo, si tengo la oportunidad de ir a UIT, no me va a ir a buscar y no me va a dejar tomar el vino. Mi casa, tu casa. Pero quiero solicitar a todos ustedes un fuerte abrazo para este ingeniero, para este experto. ¿Y el bono? ¿No quieres hacer? No, es muy feo ver a alguien de la UIT llorar. Entonces, estamos formalmente finalizado el seminario, porque también sabemos que están algunos, no sé si Luciano, alguien de Argentina, ¿no? Entonces, lo damos por finalizado y feliz retorno. Y acá estará Joaquín para quien quiere desearle unas palabras y darle un abrazo. Muchas gracias.